Remembrance Day. It is 11 o'clock in the morning on November 11th. The people around you stop what they're doing and stand or sit silently. 2 minutes later, they go back to work. What just happened? The people were observing 2 minutes of silence to celebrate Remembrance Day. Remembrance Day in honor of all the people who have died in war. Remembrance Day began as a way to remember the soldiers who died in the First World War. Essa é trava-língua. Leia a trava-língua, por favor. World War. Wow. The peace agreement to end the war was signed on November 11, on November 11, 1918 at 11 in the morning. 1980. A year later, King George V of England chose that day as a special time to remember the war and the soldiers who had died. Other countries like Canada also joined the celebration. Today, the Day of Remembrance also includes war that happened after 1990, such as the Second World War and the Korean War. The Royal Canadian Legion is now in charge of honoring over 100,000 Canadian soldiers who have died in these wars. People celebrate Remembrance Day in different ways. Some people have the day off work or school. Others simply stop whatever they are doing at 11 o'clock for 2 minutes of silence. Many people wear poppies on that day as a symbol of remembrance. It's a poppy. Poppy. Você não sabe o que é? Poppy. The poppy has been an image of war since the early 1800s. But it became an official symbol of Remembrance Day because of a poem. In 1915, a Canadian soldier named Lieutenant Colonel John McCrae wrote about the poppies growing on the field where soldiers had died in the First World War. In Flanders Fields is still part of many Remembrance Day ceremony. How do you celebrate Remembrance Day? Wherever you are, you can take a moment every November 11 to remember the many people who have died in war. Não pode bater palma. Sorry. E aí, alguém entendeu? Vocês entenderam o que a gente leu? Então, assim, Remembrance Day é a data comemorada no dia 11 de novembro, que foi quando foi assinado o acordo para terminar a Primeira Guerra Mundial. E hoje em dia, então, essa data é lembrada e é uma data para homenagear os soldados, os heróis de guerra e da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, da Coréia... Como era o nome? Korean War. Eu acho. E aí, nas escolas, o que acontece? Normalmente eles têm uma assembleia, que é aquela hora que toda a escola se reúne no ginásio, e tanto em high school quanto em elementary, todas as escolas comemoram. Normalmente, em muitas províncias, o dia 11 de novembro é feriado, então a comemoração acontece um dia antes, no dia 10, que foi o caso da escola do Rick. E no caso da escola dele, os pais são convidados e eu filmei um pouquinho, vou mostrar pra vocês como que é. E é uma cerimônia super séria e para as pessoas pensarem mesmo no país livre, nos soldados que lutaram para o Canadá ser um país livre e tal, né? E a florzinha, a pop, então, como a gente falou aqui, cadê a sua florzinha? Então, a florzinha, a pop, é um símbolo do Remembrance Day. Então, nessa semana, às vezes até durante todo o mês de novembro, muitas pessoas usam a florzinha em sinal de lembrar os soldados e os heróis de guerra. E essa florzinha passou a ser um símbolo quando um soldado escreveu um poema que fala sobre a guerra e sobre os soldados que lutaram. Posso falar o poema, pelo menos? Eu só lembro um pouquinho.
virou uma música depois. Então... Virou, tem várias músicas. Ano passado o Rick cantou essa música no coral. Esse ano não contou, né? Foi outras músicas. Aliás, ano passado só apareceu na televisão. Lembra? Ah, apareceu na televisão. Global Foi. News. Vou botar Global o link. News. Vou botar o link que o Rick apareceu assim, 2 segundos. Ok, posso falar? Fala. In Flanders Field, the poppies grow. Between on crosses, row on row. The marketplace and in the sky. The larks still bravely singing fly. We are the dead. Short days ago we lived. Felt dawn. Saw sunset glow. Loved and were loved. And now we lie in Flanders Fields. O resto eu não lembro. Nossa, mas até que você lembrou bastante, hein? Parabéns. Então, no Remembrance Day, no dia 11 de novembro, às 11h11, o Canadá inteiro para prestar uma homenagem aos soldados e aos heróis de guerra durante 2 minutos. São 2 minutos de silêncio e, assim, não é feriado no Canadá inteiro, em algumas províncias só. Aqui em British Columbia é feriado e aí tem várias comemorações na cidade inteira e algumas transmitidas pela televisão, principalmente da capital. Qual a capital do Canadá? Victoria. Não, essa é do BC. Qual a capital do Canadá? BC, do Canadá é Ottawa. Ottawa, muito bem. Então em Ottawa tem uma super celebração. Bom, então é isso que é o Remembrance Day e eu vou colocar agora então um pouquinho das cenas da assembleia que aconteceu ontem na escola e no dia 10 e o Remembrance Day é no dia 11, pra quem não sabe. Então agora a gente vai voltar no tempo, né? Vamos usar a nossa time machine, vamos pegar o hoverboard. Não é brincadeira, é pra ser sério. A gente não consegue ser sério. Espero que vocês gostem do vídeo. Beijo, tchau. Welcome to the Remembrance Day Assembly. We would like to acknowledge the Musqueam, the Tsleil-Waututh, and the Squamish people who traditionally lived here and use this area that we now call Burnaby. And now everyone, please stand for O Canada. Remembrance Day is a day remembering those who were killed in military service, and it is observed throughout Canada each year on November 11th. Remembrance Day originated following the First World War. Canadians suffered profound losses and grieved for the 60,000 Canadians that were killed. Remembrance Day places emphasis on the soldiers whose deaths are being remembered and the losses that Canadian families have suffered. The date commemorates the agreement that was signed at 11 a.m. on November 11th, 1918, which ended World War I. Unfortunately, there continued to be war throughout the world, and the Second World War, as well as the Korean War, raised the total to more than 100,000 Canadians dead from war. Sick, yet brave. Strong, yet weak. Look up. 1,000 paper cranes flying free.
just like tzedakah.